Okay, here, right? Refractive index relation and all these terms and impedance also. No. Let us take electromagnetic waves in isotropic linear dielectric medium. In isotropic linear dielectric medium. Is it visible now? Hello? Hello? Is it audible? Is it audible now? Yes, sir. Okay. So uh, electromagnetic waves in isotropic isotropic linear dielectric medium. Dielectric medium. So what do you mean by linear isotropic dielectric medium? So dielectric means here it's not a free space. Even though medium is isotropic, linear, but medium is not a free space. This is a particular medium. Particular medium. So that particular medium ಒಳಗಡೆ electromagnetic waves and ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here also we are going to take that is because when it comes to dielectric part, dielectric ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ರೋ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಜಿ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ. ದಟ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. JF is equal to 0 and rho F is equal to also 0. So that is what exactly we write in case of dielectric part. So in case of dielectric means that mu naught becomes mu naught is equal to mu naught becomes mu, and epsilon naught becomes epsilon. For all the Maxwell relations are del dot E is equal to 0. The second one is del dot B is equal to 0. Then del cross E is equal to minus dou B divided by dou T. Then what about fourth equation? That is anyway J free is equal to 0. Therefore, it is going to be del cross of B, that is equal to mu and epsilon. There we used to write there mu naught and epsilon naught. Here it is just mu epsilon dou B dou E divided by dou T. So these are the four Maxwell's equations which define about electromagnetic wave in a medium, homogeneous non-conducting dielectric medium. See, these are for these are applicable for these are applicable for homogeneous 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 non-conducting non-conducting homogeneous non-conducting and dielectric medium and dielectric medium. Homogeneous and non-conducting. Homogeneous means isotropic type. Isotropic ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ uniformity ಇರ್ತದೆ. But ಇದು non-conducting. That's why it is insulator and dielectric medium ಅದು. It is going to respond to the electric field and magnetic fields. How do we define this here? That is a plane wave equation. Plane wave equation becomes what is that? That is del square of E minus of mu naught epsilon naught ಬರೀತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ mu and epsilon ಬರ್ತೈತಿ. Mu and epsilon dou square E divided by dou T square is equal to 0. Similarly for magnetic field we write that is del square B minus mu and epsilon dou square B divided by dou T square is equal to 0. Is equal to 0. Right? So these are main two equations which can be represented for the. Then what about the velocity? See, this is defined as the speed of light. mu naught and epsilon ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ speed of light ಆಗ್ತಿತ್ತು. mu and epsilon ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? Velocity square is equal to 1 by square root over mu and epsilon. Today only I derived about this. That is V is equal to, sorry, there should be V is equal to, right? Therefore this V is equal to 1 divided by this epsilon can be written as mu is equal to mu naught into mu r
then epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r, relative permittivity. Therefore, I can rewrite this one as square root over mu naught epsilon naught, then square root over mu r epsilon r. Therefore, what is this 1 by square mu naught square root over mu naught epsilon naught? V is equal to C divided by square root over mu r epsilon r. This is what the velocity of the light in a particular medium. Moreover, I told about the refractive index yesterday only, right? Yesterday only I defined about this. And moreover, we got this relation, n is equal to root over mu r epsilon r. See, from this we can treat that mu r is nearly equal to 1 and the refractive index is equal to square root over epsilon r ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ. And moreover, this equation is applicable for non-magnetic medium. Is non-magnetic medium. Non-magnetic medium. And moreover, see here, depending on the epsilon r and mu r values, if there is epsilon r and mu r, epsilon r is equal to mu r is equal to 1 ittu. Epsilon r is equal to mu r is equal to 1 ittu andre. We call this one as free space. It's a free space. And here wave will oscillate. Wave ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ oscillating ಇರ್ತೈತಿ. Wave will oscillate here. ಇಲ್ಲಿ oscillating wave ಕಾಣ್ತದ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? What if second case, if mu r is greater than 0 and epsilon r is greater than 0, 1 ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ 0.5 ಅದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊತದೆ ಇದು? medium will be treated as dielectric medium. 1 ಇರಬಾರ್ದು, 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದರ್ ದನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as dielectric medium. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇವ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if mu r is greater than 0 and epsilon r is less than 0, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮೀಡಿಯಂದು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಎನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಓವರ್ mu r epsilon r ಬರೀತೀವಿ. epsilon r ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇದು ವೇವ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Similarly, if I go for the fourth condition, that is if mu r is less than 0 and epsilon r is greater than 0, ಇದರ ಇದ್ರ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. Because here we generally write refractive index mu r equal to 1 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. General refractive index is given by square root over epsilon r and mu r, isn't it? Therefore, from this relation, I can apply the same thing. In this medium also, the wave is going to be damped. The medium is act as a damped. Here also, n is imaginary. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ fifth case, that if mu r is also less than 0 and epsilon r is also less than 0, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ nothing is present, no medium is present. Medium present ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ less than 0 and both are less than 0. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನ, ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಯಾವ ತರ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು, ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Is that clear all? Moreover, you remember this equation, that is ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, V equal to omega by k ಅಂತೆ. So V equal to omega by k. Omega is called as a frequency, angular frequency of oscillations or waves. K is called as
propagation constant or wave vector. If it is a vector notation of original, it is called as wave vector or propagation constant. Done. So these are the things that we discussed in the previous in the studies also. Now let us solve one problem. Then one problem solve Andre. Take down that problem and dictate that. See, a plane electromagnetic wave is propagating. A plane electromagnetic EM wave is propagating is propagating in a lossless dielectric in a lossless dielectric electric field is given by the electric field is given by electric field is given by is given by so E is equal to E of E is a vector r comma t ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So I can rewrite that one as x comma y comma z by variable. This is E naught into x cap plus a z cap x cap plus a z cap into exponential, that is I k naught into minus ct plus I k naught into, this is flower bucket, into ct plus x plus root 3 times of z. Okay, so this is what exactly the wave electric field, where c is the speed of light, e naught, a and k naught all are constants or constants. Relative dielectric known from this equation, you need to calculate relative dielectric constant of the medium. Relative dielectric constant of the medium. Dielectric constant of medium, that is epsilon r, and constant a. Constant a r. ನೋಡ್ರಿ, read the question carefully. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Yes, look at that. Compare that electric field and main electric field equation into, wait, I'll write it. I'll write the same equation here. What he has given, electric field is equal to E naught into x cap plus a z cap. Okay, electric field x axis ನಾಗ ಹೋದ, y axis ನಾಗ ಹೋದ, z axis ನಾಗ ಹೋದ, into exponential of I k naught into minus ct plus, what is that? It's k x plus root 3 times of z. Correct? ಈ ತರ ಅದ. ಏನು ಮಾಡಿ compared with that one with the original equation. So right, electric field is equal to E naught into exponential, that is e power ಅನ್ನಂಗೆ exponential ಅಂದ್ರೆ that is I ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ k vector dot r vector minus omega t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ, as well as z ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ.
using this phase constant ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I have that ಈಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is omega is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ see already this is minus omega t here also it is minus ಈ k naught ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ನು let us write the same k naught here k naught I'll write that one is inside what I get here this is k naught this is k naught what is this total term is going to be this total term represents k vector dot r vector and this total term represents omega t right minus already for omega is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮದು k naught into c ಬರ್ತೈತಿ what about k value that is k dot r becomes that is k naught into x plus root 3 times of z yesterday I told about how to write this one see after this k1 k2 k3 if I rewrite that k1 k2 k3 right then anyway this k1 k2 separate ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ he has written that k into I cap plus j cap plus k cap dot x comma x I cap plus y j cap plus z k cap ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತೊಂದ್ರಿ that is equal to ಏನದ k naught into x plus root 3 of z ಅದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತೆ ಅಂದಂಗ ನಿಮ್ದು what is k value exactly ನೋಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ತೋರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಲ್ಲ ಬೆಟರ್ k1 k2 k3 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಏನು ಹೋಗುದು ಅದು so see if I rewrite that equation as like this here I will write that is k1 I cap plus k2 j cap plus k3 j cap ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ k cap ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ this is equal to k1x plus k2y plus k3 z that is equal to k naught into x plus k naught into root 3z so what is the k value then from this equation k vector na baritirni how what is the k vector value is equal to x component atta sarvavagide andre this is going to be k naught I cap then y component ulidilri hauda z component ulidada what is that is k3 is equal to k naught into root 3 k cap this is the k vector problem na hango ಕೇಳ್ತಾನೆ what is the k vector from this given equation ante ಇಂದ extract ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನೀವು are you getting this term I got this is that clear doubt is that clear yes ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಾರ asking relative dielectric constant ಕೇಳತ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ a constant ಕೇಳತ್ತಾನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ತು k ಸಿಕ್ತು omega is equal to k naught into c what about k vector is equal to k naught I cap plus k naught root 3 k cap therefore k vector mod of k magnitude of k ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ magnitude of k ಬರೋದು that is root over k naught plus k naught square plus root over ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 3 k naught square ಬರ್ತೈತಿ so this is what is about k ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ k value k becomes k naught square ಆಗ್ತೈತಿ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 k naught ಉಳಿತೈತಿ 2 k naught ಉಳಿತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ ಅದ ಇಲ್ಲಿ k ಅದ ದಿಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ that is n is equal to root over epsilon r ಐತ್ರಿ then n is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲಿ n is equal to remember that is given by velocity of the speed of the light divided by velocity of the light in medium ಹೌದಿಲ್ರಿ that is c divided by v ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು c divided by v ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ n is equal to that is root epsilon r is equal to c divided by v root over epsilon r is equal to c what is v v ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಒಮೆಗಾ ಮತ್ತು k ದಿಂದ this omega ಅದ ಇಲ್ಲಿ k ಅದ what is this v is equal to omega by k therefore omega is equal to k naught c and k is equal to 2 k naught
So cannot cancel at then c by 2 but c by 2 bariri where what about root over epsilon r is equal to 2 ಬಂದು therefore epsilon r is equal to 4. This is the answer. Extract ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ equation ಇಂದ information collect ಮಾಡಬೇಕು ವೇಗದಿಂದ. Okay. Next 10 is asking about A, right? Same problem is asking about A also. Constant A ಕೇಳತ್ತಾನೆ. A ಎಲ್ಲೈತಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? Is asking about A. Electric field is given in terms of E naught into x cap plus ಇನ್ನೊಂದು A into z cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Electric field ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. X component ಒಳಗೆ Z component ಒಳಗೆ ಇದೆ. But what I got the k vector? K vector I got that k naught I cap plus root 3 times of k naught k cap ಬಂತು. ಇದು k ಬಂದದ. Electric field vectors ನ ಯಾವ್ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ? Electric field vector is going to be electric field vector is equal to electric field vector is equal to it is in the form in E naught I cap plus A times of k cap. Do you know what is the dot product of E and K's? E vector ku ಮತ್ತು dot E vector ku ಮತ್ತು K vector ku dot product ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? We know that electric field should be perpendicular to K vector. Therefore, if we take that E vector dot K vector ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ equal to what is E vector? ಇಲ್ಲಿ exponential part ಅದ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. Exponential part ಇರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ ನೋಡ್ರಿ. That is E naught into I cap plus A k cap dot k vector is nothing but k naught I cap plus root 3 k naught times of k cap. It should be equal to 0 because according to these are perpendicular ಅಂದ್ರೆ is equal to 0 ಮಾಡಲಿ. Equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಡ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. a naught k naught ಹೋತ e naught and k naught ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ I left with I cap plus A k cap dot k naught that is I cap here I cap k common ತಗೊಂಡಿ k common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತಿ that is I naught that is I cap plus root 3 times of k cap. Then we have to dot Thoery then A value find it ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನನಗೆ 1 plus root 3 times of A that is equal to 0 and A equal to minus 1 by root 3. Yes, this is the answer. ಇದು CSR ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಇವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ A to Z ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಇವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಡನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಂಗ ಆನ್ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And what do you mean by isotropic and anisotropic? Isotropic medium ಅಂತಂದ್ರೆ epsilon r ಮತ್ತು mu r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ವೇರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Permittivity and permeabilities are just a constants. But where in case of anisotropic medium, electromagnetic waves inside a anisotropic medium, anisotropic dielectric medium, electromagnetic waves, magnetic waves in anisotropic dielectric medium. What do you mean by this anisotropic? Anisotropic, I told that here in this case epsilon r and mu r permittivity and permeability, especially relative not relative, these are permittivity and permeability. This is epsilon and mu. These are not constants. These in this case they are going to act as tensor quantities. These quantities are going to act as tensor quantities. Tensor quantities means they are actually vector, phasor, tensor ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ. Tensor quantities are nothing but they are variable quantities.
ರೈಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Here we are going to take D vector. D vector is equal to epsilon into E vector. If it is varying, electric field ಯಾವುದೋ permeability and permittivity ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ going to write that one as del dot E is equal to 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Here we are not going to write that is what is the del dot E is equal to 0 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತತಿ so it is not equal to 0 here. Remember, ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಪ್ಸಾನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸಾನ್ ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಸಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆನ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ del dot E is not equal to 0 but del dot D is equal to 0. That is first Maxwell equation. Similarly, del dot B is equal to 0. Then similarly, del cross E is equal to cross. Especially we are going to define particularly for permittivity, not permeability, and almost ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಕಿದ್ರು ನಿಯರ್ಲಿ 1 ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ permittivity ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ epsilon is a tensor quantity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So del cross E is equal to 0, then this is defined as dou B vector divided by dou T is equal to del cross E. Similarly, then del cross H is equal to dou D divided by dou T ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, equation actually it comes from del cross B is equal to mu epsilon divided by dou E by dou T ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. dou E by dou T ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ dou mu into dou D divided by dou T ಬರ್ತೈತಿ. mu ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ del cross B ಅದ, B divided by ಬರ್ತಂದ್ರೆ H ಬರ್ತೈತಿ. So these are the main Maxwell equations in case of this anisotropic medium. Anisotropic medium ಒಳಗಡೆ clear category, epsilon and mu are not just a constants, they are tensor quantities. You cannot neglect especially epsilon. You cannot neglect especially epsilon because they are not moreover illondu ಏನಂತಂದ್ರೆ they are rotating medium ಒಳಗಡೆ permeability and permeability is vary ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ electric field and magnetic field ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, same electric field is always perpendicular to magnetic field and it is always perpendicular to its propagation constant. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ medium we used to take its propagation constant as well as what is that pointing vector, both are in same direction, are in same direction. But in this case hangagangilla, ಇದು anisotropic medium, in anisotropic and isotropic medium K's and S are not different, they are not in the same direction. Generally ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we take this is D vector, especially in E ಅಂತ ಕರಿಕಿತ್ತು ನಾವು D ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, because I am treating that one as a D vector, right? So let me call this as a D vector, then here I will call this one as a B vector. mu ನ generally 1 ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ B ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, K vector. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. That's why these are called tensor. Rotating vector circle tensor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? Therefore ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ K ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ವೇರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. That is by an angle phi. Let us take this phi. So therefore directions of S and K's are directions of S vector and K vector are not same in case of an isotropic medium. Remember this is very very important. Isotropic ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಈಗ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದಿವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದವು. Similarly, what happens if electromagnetic wave ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೇ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಇರಬಹುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಬಾಡಿಗಳು, ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ.
Conductors are not always they are total charge ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲ್ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ? ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ that is electromagnetic wave in conducting medium. See, we have seen that. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ and anisotropic ನೋಡಿದೀವಿ. Anisotropic, there we are going to get both electric field and magnetic field same exactly perpendicular ಅಲ್ಲ, D ಮತ್ತು B perpendicular ಇರ್ತಾವೆ. S vector, this is called as S vector and K vector, they are not in the same direction. Then here epsilon and mu naughts are not taken as a constant. The next part is, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These two are defined for dielectric. So this is into fully free space. What for conducting medium? Conducting medium ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ? That is electromagnetic wave in a conducting medium. Let us consider, that is electromagnetic wave in a conducting medium. Electromagnetic wave in conducting medium. Conducting medium. So what exactly this conducting medium is? See, conducting mediums are also ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ? So we generally take rho is equal to 0 for conducting in homogeneous and isotropic case, but J is not equal to 0. J is going to be sigma and sigma into E because these conductors are going to follow Ohm's law. Ohm's law na follow ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ equations ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ? What about the Maxwell equations in case of this condition? That is, what is the condition here? That is electromagnetic waves in a conducting medium. This first equation of Maxwell equation is del dot E is equal to 0 again, because del dot E is equal to rho divided by epsilon ಬರೀತಿದ್ವಿ, but here del dot E is equal to 0. Next one is del dot B is also 0, that we know already. Monopole doesn't exist ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. The Maxwell equation ಏನು? That is del cross of E is equal to we take that is minus dou B vector divided by dou T. That also can be written as minus mu, because ಇಲ್ಲಿ mu naught ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? mu ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? Mu dou H divided by dou T, because mu is a particular permeability of that particular conducting medium. Then what about fourth equation? Del cross of H ಅದು ಬರೀತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ B ಬರೀತೀನಿ, del cross of H, that is equal to J is not 0 now, sigma into E vector ಬರ್ತೈತಿ plus epsilon into dou E divided by dou T ಬರ್ತೈತಿ. because ಅಲ್ಲಿ mu naught ಇತ್ತು, mu naught ಅನ್ನ B ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ J vector 0 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, but J is not 0 here, therefore I am going to take that sigma into E. Then ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಏನಕ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ J equal to 0 ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ equations ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, plane wave equation ಬರೀತಿದ್ವಿ. Here plane wave equations are now after deriving, now plane wave equations become that is first one, electric field plane wave ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು del square E minus of mu into sigma into dou E divided by dou T minus of mu into epsilon times dou square E divided by dou T square is equal to 0. For electric field ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, magnetic field ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತದೆ. That is del square B minus mu into sigma into dou V divided by dou T, then minus times of mu into epsilon dou square B divided by dou T square is equal to 0. So these two equations are plane wave equations. They are actually the damped wave equations. These are plane wave equations.
ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರತೈತ್ಲ, ಯಾವುದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು? ಟೇಕನ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ? ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. This especially this term, these two terms are going to arise due to damping of the wave. These terms arise due to damping of wave. What do you mean by damping of wave? Damping of wave. Damping means ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ರೈಟ್? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ತಗೋರಿ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದಂಗ ಅದ್ರ ಇದ್ರೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ವೇವ್ ತಗೋರಿ, ಇದು ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ is going to be the responsible for the damping part of the wave. Then here propagation vector ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡೋರು? Here propagation vector is not just a key. Remember, key is all a complex number. Propagation vector is k star ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. K star is equal to it is not just a real part, it is a complex part. Alpha plus I beta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. alpha plus I beta n cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು propagation constant ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ alpha is called as, ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ is going to tell us about the propagation part. That is propagation constant. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಅಂತಾರೆ. Real part of the key is defined as, that is alpha here. Then similarly, what about the k imaginary part? Imaginary part ಏನಂತೀವಿ? Imaginary part ಏನದಲ್ಲ, that is beta ಏನದರಿ? Beta tells about attenuation. Attenuation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Do you know about attenuation? What do you mean by attenuation? Attenuation is nothing but loss. ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೀಟಾ is equal to 0. ಬೀಟಾ equal to 0. ಬೀಟಾ ಬಂದದ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗತ್ತದ. That lagging or loss is defined as attenuation. That is defined as this B factor. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಓವರ್ mu into omega divided by 2. These are not mu naught and epsilon naught. ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ. Therefore mu epsilon by 2 bracket square root over 1 plus sigma divided by omega into epsilon whole square plus 1 whole square. This is defined as alpha. Similarly, what about beta? Beta is equal to omega into square root over mu epsilon by 2 into bracket square root over 1 plus sigma divided by omega epsilon whole square minus 1. That is what the difference between these two plots. These are very, very, very important relations and ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the total propagation constant is now a complex number. The real part of that one is given by alpha. Then imaginary part is given by beta. ಈಗ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು? E equal to a naught into e power of I k dot r minus omega t ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತವ. Those equations are defined as E is equal to, here solution of wave is given by E equal to E naught times e power of minus beta into n cap dot r vector. N is the unit normal vector.
then into that is e power of imaginary part into that is alpha into n cap dot r cap n cap dot r vector that is minus times of omega t that is this is what equation. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಟೆನ್ಯುವೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟೆನ್ಯುವೇಷನ್? ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Loss that is nothing but beta, or it is defined as attenuation. Attenuation, and this is the term which is responsible for damping. Damping ಕೂಡ other term responsible ಅದರಿ. or ಅಕಸ್ಮಾತ್ beta equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಕೋರಿ, beta equal to 0, what that equation becomes? The equation becomes e is equal to the exponential part 1 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, e naught ಆಗ್ತೈತಿ. then ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, e power of I is alpha ಇದ್ದಲ್ಲಿ alpha n cap ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, k cap ಆಗ್ತೈತಿ, k ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. n cap is nothing but a unit normal vector, or it's a unit normal vector of k. k the vector, unit vector of the k ಅಂದ್ರೆ better ನಡೀತೈತಿ, because k direction ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. because here I have written k star is a complex part with its unit vector, so unit propagation constant vector. therefore direct ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, that is alpha vector dot r vector ಬರೀತೀವಿ. alpha vector alpha ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಬರೀ ನಾವು, then alpha with n cap dot r vector minus omega t direct ಬರೀತೀವಿ. this is for the undamped wave equation. ಇದು ಇದರದ್ದು undamped wave equation, undamped ರೀ. ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ, ಬೀಟಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಈ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಂಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ damped, where this red is going to be defined as undamped. So remember, this equation is very important. The beta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. k is propagation constant ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. k star that is equal to alpha plus times of I beta n cap ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಅಟೆನ್ಯುವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಫೇಸು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e naught into e power of minus beta, practice this equation, then e power minus beta n cap dot r vector into exponential of I times of ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, alpha with n cap dot r vector minus omega t ಬರಿತೀವಿ. ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟೆನ್ಯುವೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is equal to b naught into e power of same minus beta with n cap dot r vector ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ e power of I that is alpha with n cap dot r vector ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೇಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚಾಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ 5. ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದ ಮುಂದಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯಾಂಪ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎರಡರೊಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, how on the basis of electric field and magnetic fields, propagation of electric wave vector and magnetic wave vector, we are going to decide that conductor is a good conductor and bad conductor. So this concept I will explain in the evening class. Okay.